Привет, друзья, путешественники Геншин. Задание направиться в долину ветров. Я здесь сказку уже посмотрела про зеленого мальчика, который дружил с драконом. Так, попробуем телепортнуться. Так, вот. Побыстрее, чтобы дойти. Что у нас там за задание? Не знаю еще. Ну, пух-пух-пух. Пойдемте искать. А, вот он, этот мальчик. Мы должны прийти. What are you doing Сейчас here? он нам расскажет. А вы что здесь делаете? Though I was just wondering if you would Если happen честно, to то я follow me. ожидал, что вы последуете за мной. Я хотела бы узнать больше об... You speak of the god of Anemo, Ты Barbados? имеешь в виду He already Барбадос? disappeared from Mon. Barbados. Liyue and Inazuma's respective gods of Geo and Electro are still Лиру и present, but Mondstadt has seen many a moon since they last saw their own god. Но жители Манштата уже много лун не видели своего архонта. Why do you wish to know about the god of Anemo? Does it have something to do with Почему тебя Dvalin? интересует Анемо? Это как-то связано с Двалином? Двалином это, кстати, дракон. Хороший вроде бы. Но он вроде как спит. It's because gods. Или он заболел злым драконом. В общем. Ну, потом... Потому что мы знаем про прошлый дракон. Just how is it that everyone Да. sees Storm Terror? Также I'm quite сейчас все curious. относятся к ужасу бури. Очень интересно That said, there's послушать. no need to Нам rush. некуда спешить. I have not been back in a Я while. очень давно It здесь seems не there был. are a Похоже, few who всё are идёт unhappy with my не так arrival. гладко. Вот это вот The wind. I can't слишком open ветер, я не my могу eyes. открыть глаза. What is a creature like that doing out Это here in such существо a не calm должно place? появиться в местах с таким слабым You think it ветром. was going Как ты after that думаешь, green guy? какой же His эти дети relationship with the парня? wind seems Кажется, even что deeper это than связано yours. с Анемо, да. Так, одолейте врагов. Пойдемте. Надеюсь, это будет не так страшно. Кажется. Каких врагов? Дайте мне врага. Вот ты такой, блин. Вот это буря. Замирает. Ты промахнулась. Что ж такое? Надо от него отходить, чтобы он был не над тобой. Блин. Не надо. Давай, иди сюда, иди сюда. Иди сюда, иди сюда. Спустись. Спустись. Бьем. Как его, блин, удалить можно, я не понимаю. Как его одолевать? Постоянно убегает от меня. Из-за кустов ничего не видно. Ага. В общем, да, надо от него убегать. Вот, да. Unexpected. Убил моего героя. Ну всё. В общем, мы сейчас находимся в центре бури. Все время меня, получается, бьет. Так.
Где он? Где он? А, по тени можно взять. Где он? Давай, спускайся. Я понимаю. А, вот этих вот можно пока побить. Спалила. Ну, чуть-чуть осталось. Я думаю, сейчас мы его чуть-чуть добьем. Windblade. Где ты? Красота неописуемая, конечно. Да. Красиво. Вот в эту зону лучше не входить. Ну, давай, опускайся. Всё. Seems the dragon wasn't the Ну, only молодцы. thing affected by this change in the wind. Изменения затронули не только then, дракона. Ты, You were кстати, saying someone had сказала, told you что вы about the знаете о dragon? прошлом дракона. Да, ты все сказал. Здрасте, привет. Is that so? Значит, Quite это the ты scholar, I must say that, Lisa. Это видит Лиз, библиотекарь из Манштата. She's not Понятно. wrong. В принципе, The всё conflict верно. has reached Тем this временем point обе only стороны because готовы both sides have применить his силу. hate, however, Однако did not его arise from the ненависть people not making tribute to the four winds. проистекает из того, что люди перестали делать подношения четырем Nor ветрам. was it born from his Дракон own не nature, всегда был but таким. Он instead came страдает about от as a тяжелого Degradation. проклятия. Как The The лак, black blood flowing through his heart has been пораженная кровь. torturing Вот, him да, for об этом я years. и говорила. That's what has allowed him to be покоя. led astray by the lies of the Abyss Mage. Затуманить его рассудок. They are from the Могу. Abyss Order, an organization comprised of non-human beings. I don't know where they come Я не from. знаю, откуда они All I берут, know is that но they hold deep hatred toward the одно human можно world. сказать, их ненависть к человечеству имеет Many hilly trolls границы, out in the wild take orders from them and act as their weapons. контролируют разум хулиганов и используют их в качестве Before arriving оружия. here, До того, I как too ты was like пришел, Dvalin, я пришел cursed сюда, я and left to страдал от waste. проклятия, так же, But как и now, Двалин. before us stands А the вот symbol of и Mondstadt's из hero, истоков здесь the place from which начался Mondstadt, the Mondstadt. wind amongst the Ты branches, is только good. послушай, как I love ветер the way it колышет smells. листву, как же мне нравится встречный запах. Какое дерево, гляньте, какое, друзья, путешествие. Being here with you beneath this great tree feels like when the tear was purified earlier. Like the poison is leaving my body. Так, как когда-то очищалась леди Двалина, я покидает мое тело. Вот видите, я чистила его душу. Feels much better. So, how exactly did you get... That would be because I tried to communicate with Dvalin earlier, but was, as a result, not only did I not manage to help Dvalin break his curse, but instead was also infected myself. Это возродился сам. Yes, it was you. So to make up for it, you're coming with me to the cathedral Ты пойдешь со мной. The Mondstadt Cathedral? to claim a certain А, это holy мы ему lyre to помешали, Himmel. теперь мы наказываем. Небесные лиры. Конечно, пойдем. Что еще делать-то? Это мы выполнили. К собору. К собору. Пойдем к собору. Так, ну пойдемте. Бежать, наверное, глупо как-то, да? Друзья, давайте опять телепортнемся. Вот тут у нас точка телепортации. Сейчас просто телепортнусь туда, чтобы поменьше бегать. Это же скучно. Так, что?
бежим. Побежали, Карё. Кстати, друзья, погодите. Нам нужно сначала исцелить Кая этого. Кая. Вот. И сейчас мы его покормим. Перед едой. И тоже мы покормим. Сейчас, не дай бог, еще сражаться надо будет. Seems all the other knights already have their hands full. Побежали. Так, добежали. Делаем. Давай, рассказывай нам. So this Holy Lyre de Hamel is... One of the most treasured items in Mondstadt. It's the lyre that Barbados used to play with it. Perhaps I can help Dvalin draw his gentle nature back out of this nightmare he's going through. Will it really stop Storm Terror from causing more damage? Of course! I'm the best bard in the world. Спеть надо. И ужас бурю прекратится, да? There's not a single song I do not know. No matter, look me in the eyes. Do you not find me trustworthy? So how can we get the Holy Lyre? It's said that it's enshrined deep within the cathedral. I'll go take a look around. You can come if you want. Наведаться тут со мной. Конечно, с тобой пошли. Собор. Стоит перед глазами собор. А мы еще его и даже не исследовали. Интересно. Нагрузка. Опять. Что ты вечно убегаешь-то от нас? Ну-ка сразу. Let me handle this. Hello there, sister. May the Animo God bless you, young bard. How can I help you? Actually, I know a secret that can save Mondstadt from its current predicament. Oh, what a blessing from the god of Anima, but you should report that to the Knights of Favonius. Why have you come to me? Because you, dear sister, are able to help. I'd like to borrow the Holy Lyre. With it, I'll be able to help. Please see yourselves out. What? It's a vicious dragon indeed, but once the acting Grand Master makes up her mind, nothing can stand. That's simply not acceptable. Wouldn't Storm Terror end up getting killed that way? That foolish beast betrayed the winds. Not even the god of Animo themselves would forgive it. Please, I beg. I'm afraid not, little bot. Strange. Somehow I feel so bad rejecting this sweet child. Then, I guess I'm left. I cannot hide anymore. My disciples, rejoice! Behold, the god of Animo, Barbados, has descended. Shocked, aren't you? Don't you just want to cry out and rejoice? How does it feel to finally meet the god you've been serving? If there's nothing else, I'll be going back to handle the cathedral's paperwork now. Wait! Давай болтать опять. Болтать. She didn't even bat an eyelid. Как же так? Она и брови не But повела. I have at least learned what she didn't deny that the cathedral. Now, since you're the hotshot of the Knights of Favonius, maybe you can give it a shot. Может быть, ты уже попробуй. Поговорить с сестрой? Barbados bless you. Да хранит тебя ветер. Ah, it's you! The newcomer of the Knights of Favonius, aren't you? So what brings you here? Tasks from the acting Grand Master? Is that so? Not that I don't trust you. It's just that a suspicion... He's full of nonsense and even called himself Barbados. He must be up to something. There are regulations in place for the use of the Holy Lyre. Currently, it's only used in Ludi Harpastum. Signed documents from the Grand Master, Seneschal, and community representative are all required.
от синей шаля и народного So, представителя. may I see the document from the Knights of Favonius? A signed document В любом is случае, тебе required. понадобится Without it, there's not much. подписанный Now, if you'll excuse me, I really am quite. много работы. Да опять же, сколько можно Oh, it Павла didn't так? work. I knew it. Не вышло, я так и думал. You Так I и just wanted to know думал, how просто хотела influential the узнать, hotshot of насколько the Knights of мало Favonius is. влияния. You see, the best warrior should always be presented with the best sword. And yet, does the story not make for a fitting ballad? So what are you trying to say? That we're not good enough? No, that's not it. More of a commentary regarding Mondstadt's inability to see the warrior standing right before its very well. Looks like borrowing it is not going to be possible. We're simply going to have to steal it. Так, нам придется Today ее we stand украсть. for free will. Any suggestions? Come now, speak up. That's what free will is for. Не собираюсь. Look at you, sidetracked from the А start. сразу не- But seriously, you're more suitable for the job than. Aside from singing, I don't really have any other talents. Besides, if I was caught, I'd have no one to write. How can it be a grave injustice? But things are different for you. You are the. Should you get caught, you would easily be able to talk your way out of it. The guards here. If we manage to seize this opportunity, it should be smooth. Stop mentioning us getting Прекрати caught! говорить, что нас What do you say? поймают. Yes. Seems I did mention. Your point being? Если ты правда архонт, то мы тебя и Why does ставим. your decision hinge upon. Paimon will Это fill ещё you in on her почему? background story when we get the time. Huh? Я помогу твари. Я... Допутаюсь. Да. Да. Откройте меню Пайман. Войдите в меню времени. Переведите сделку часов на нужное вам время. Время и подтвердите. Проникните в собор ночью. А сейчас мы будем с вами учиться. Время представлять. 18. Don't be shy. Go! Не стесняйся. И куда? Куда проникнуть? Ты в подвал проникнуть. Идите в подвал. В подвале много всего интересного. Такая странная музыка. Прям очень интересная музыка. Ой-ой-ой. А, они меня типа сцепили. Что это должны были увидеть? Ой-ой-ой. Ой, кто это? She disappeared! Исчезла.
Freeze! А, What are you прикольно. doing here? No, run! Ну что, мы попались. Что теперь будет? Нас посадят в тюрьму. Oh no! We're busted! О нет, бежим What? скорей. Follow me. Эй, за мной. А, ты. Да иди ты скорей, господи. Как маленькая. А. Да блин. Почему да, не попали мы как-то туда? Господи. Да господи. Иди ты уже. Куда? Мы не успели. Просто тупить не надо. Блин. This is this week's accounts. Несколько попыток у нас получилось. Мы зашли в дверь. Господин Делюк, вот выручка за эту неделю. The disaster has greatly affected business. Well, let's hope it all ends soon. Безумие скоро прекратится. We'd like a seat at your, least conspicuous table. The second floor has fewer customers. You'd be less. But aren't you a bard? Why not sit front and center? Быть в центре внимания. Let's save the paid performance for next time. We'll be heading up now. See you in a bit. Hey, keep an eye on them. There's something strange about that bard. I'll go ask around. Ask who exactly? The protectors of Mondstadt. What would you like? Прячьтесь на втором этаже. Где второй этаж? Master D-Luke, have you seen two thieves around? Господин Делюк, вы не знали, где этих двух What воришек? Что произошло? Why have you- Откуда Haven't это? you heard, Разве Master вы не D-Luke? слышали? Two thieves are trying to steal the Holy Два Lyre. вора пытались украсть Oh? небесную лиру. How odd. Isn't it? Здрасте, The Holy пытались. Lyre is a Что-то treasure that was played by the god of украла animal какая-то ведьма themselves. старая. Such a precious. Why would one want to steal something they can't sell off? Это нельзя Would pay better to продать. steal from my sellers. Huh? Знаете, более ведьм. Sorry, off topic. Простите, это Believe they я headed that подцепила. way. Это твой- Understood. Побежали Thank you, в Master другую D-Luke. сторону. Точно, спасибо. Так, он, значит, их спрятал. Теперь мы опять бежим к этому Делюку, чтобы с ним поговорить. Блин, где эта лестница? Идти. Делиться. Today, I think I'll have a glass of Можно мне You can put стаканчик? down that bottle you Верни stole на from место behind the бутылку, counter. которую ты something украл. cold. Что-нибудь холодненькое. Хорошо. I want А answers. сейчас вы ответите на мои Let me вопросы. finish my Я drink всё first. размещу, я дам I'll pay бесплатное you. It's not представление. about money. Я говорю не о деньгах. You seem too Ты young to be слишком drinking. молода, чтобы пить No вино. need to worry. Об этом не When I переживайте. started Я drinking, you were старше, чем still... выгляжу. Ответить на мой вопрос. Oh, you want to ask, Ты про who's него he is спрашиваешь. Master Это Diluc, the господин boss Делюк, of хозяин the... этой He's таверны. very famous. By the way, his Его dandelion имя wine is one of знакомо my каждому. favorites. Кстати, вино из одуванчика здесь просто Although нет. most of the time I can Вино only из afford a bottle or two. одуванчиков. Да, обычно мне хватает денег только на пару I just бокалов. heard about some thieves from the Праздники guards. рассказали мне For the о record, ворах. Я I like your восхищен guts вашей for trying to отвагой. steal Не the каждый holy, even if you are решает fools. похитить лиру. But we don't often get to Хоть see вы people like you. идиоты, но редко It wasn't us смельчаки. that stole Ничего it. не The крали. This is the Лиру hotshot of the другой Knights of забрал. Favonius.
Why would someone so aspiring steal Mondstadt's sacred treasure? Hotshot. Oh, so you and the Bard are close friends? Well, despite only being a passing traveler, you still offered your help to Mondstadt in its time of need. A shame you joined the Knights. The Knights of Favonius. Inefficient right from beginning to end. And towards the Fatui, weak and conservative. Forget it. I don't feel... Seems you don't really like the Knights of Favonius. Just differences in approach is all. I have my own hopes for this city. Now, answers. Why did you... You sure you want to know? It could implicate you in the affairs of the Knights of Favonius. That's fine. I somehow always end up implicated. If I tell you the story with a performance, will you believe me? It depends. I'll make... Then will I get paid? Your reward will range from anywhere between 5 Mora and the Holy Lyre. Very well. Let me... What did I just witness? This is confidential information. Why? Perhaps the winds are changing. What say you, Master Dilu? Interesting. Give me some time. I'll organize some contacts. Outlander, as one of the knights, it seems blonde is the only description on the wanted poster. You should be. As for the bard, however, it'd be better if you stayed in the tavern. No problem. I liked it. Okay. Let's meet here. Задание выполнено. Покиньте таверню. Покидаем. Сейчас меня схватят. А этот бард будет сидеть там в таверне и вино пить из одуванчиков. You gotta try Dawn Winery's Dandelion Wine. Come take a look. Be safe. May the animal Archon protect you. You're here. А вот это. Wait, you're... Well, first of all, I contacted more than one person. Secondly, she came here as Jean herself, not as the acting Grandmaster. A Jean you would never see, even as an honorary knight. What a surprise. I heard about the Holy Lyre, but I never suspected it was you. So, the sound of the Holy Lyre can purify Storm Terror and return it to normal? Is that true? That's right. Your honorary knight is putting themselves up. Now that's the hot shot of... Feels like we're breaking the law, though. I understand this kind of absurd explanation is hard to believe, but we can ask the bard to play the song again to try and persuade... I believe you. To persuade our stubborn command... Wait, what? I can't think of any reason for Dvalin's betrayal, given it was once one of the Four Winds. However, if it was poisoned in the battle over Mondstadt and then corrupted by the Abyss Mage after it woke up, we can't really blame it. But as acting Grandmaster, I obviously cannot make such a statement publicly. Diplomatic pressure from the Fatui makes it hard for us to seek a peaceful resolution to the storm. People would think I've lost grip on the gravity of the situation. That's why I can only do... That's one of the reasons I don't like the Knights of Favonius. What surprises me is that you would believe in Outlander so easily. My cautious and meticulous superior, even you trust him, don't you, sir?
I already told you not to call me sir. Never mind. We don't often get to work together after all. Wow. Я бы не стала This is поднимать really этот up I to have a you. rough idea of where the holy lyre de Hamel is. Nice recovery. She's really talented at changing the subject. The conflict between Mondstadt and Snezhnaya stems from the conflict between the 7 nations and their respective gods. The cryo-gods Fatui seem to be after that. Поэтому они предложили взять на себя оборону Right. города. If the Knights of Favonius publicly prevented and the only other way to affect the Animo god's power is to take the holy lyre. The number of Fatui that have come to Mondstadt is far. I've already managed to coerce. Diluc has determined that the holy lyre is not being held in the Goth Grand Hotel. I imagine they don't want to leave something stolen in a place where it could be so easily found. Paimon gets it. If too much of a scene gets made, then it becomes a big diplomatic issue. Such is the diplomacy between the 7. Блин, давайте уже Outlander, дипломатию свою ready to go? заканчивайте. Конечно, уже готова. Я уже готова уже вообще-то. Jean just said the Fatui are trying to take Dvalin's power for the cryo god. I fear this might fall short of their true intentions. I think they intend to use Barbados' connection to the wind to draw him out. Это я уже Just like наговорила. Lisa traced the source of the storm to the temples. Будем The god of Animal отслеживать тень. hasn't been seen for more than 1,000 years. What makes you think that's their intention?